Hello, my name is Kazimierz Murzyn. I'm Managing Director of Life Science Cluster Kraków. I welcome you to for Health Tech session. This is the second session. First was Digital Health Tech session on Life Science Open Space. This is the session organized in collaboration with, in partnership with one of the few best European health tech clusters in Atlanpole Biotherapies, in BioM from Germany, and BioWIN from Belgium. Together with these clusters, we have created partnership aiming for helping small, medium-sized companies to develop their businesses internationally. And also we developed together strategies to better help those, to better serve those clusters, those members of clusters in collaboration and by engaging them into profitable collaboration. Today in the program of this session, we have a few interesting things. We will start with a discussion about the need for collaboration when it comes to our application and the development and application of artificial intelligence in the healthcare. Then we will have a series of presentations delivered by experts, a diversified pool of experts of different areas. For example, we will have discussion about collaboration with the synchrotron technique, virtual technology applied to cure anxiety, invitation to another health cluster in Biosaxony, advanced hydrogen materials, examples of implementation of new technologies in Neo Hospital. That will come last one. Methods of automatization of production of prosthesis, and dimension of new dimension of electronic clinical trials. And at the end, we will have again discussion about the application of these new technologies in the hospital. Please take this opportunity to use partnering and to meet with peers and also to see how they are performing, taking a look at the marketplace of Life Science Open Space platform. Now I will switch to Polish because my first guest is Miss Lidia Karnowska, and our discussion will be in Polish. Bardzo mi miło, również bardzo dziękuję za zaproszenie. Możemy mówić w języku polskim lub w języku angielskim, nie wiem jak... Zdecydowaliśmy, że w języku polskim, więc tak przy tym zostaniemy. Super. Bardzo miło Panią spotkać na naszej konferencji. Wiem, że występuje Pani jutro w sesji związanej ze startupami, ale ze względu na ten temat, który w tej chwili poruszamy, mianowicie technologie medyczne, zaprosiłem do tej dyskusji po to, żebyśmy na początek powiedzieli o tej potrzebie współpracy, potrzebie współpracy związanej z tym, jak duży problem stwarza dla nas, czy może stworzyć dla nas wprowadzanie do medycyny, do opieki medycznej sztucznej inteligencji. I wiem, że Pani i Państwo w swojej działalności zaproponowaliście pewnego rodzaju platformę współpracy, Alliance for Artificial Intelligence in Healthcare. Tak? I chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Dlaczego takie działanie, skąd ono się wzięło, jaka jest jego geneza, czego Państwo oczekujecie, jakie tego mają być skutki, no i co z tego wynika, co już się dzieje. Tak, zauważyliśmy, już może się cofnę kilka lat wstecz, jako Polska Federacja Szpitali, największa organizacja szpitali w Polsce, że brakuje wiedzy na rynku, szczególnie jeśli mówimy o dyrekcji szpitali, jakie są innowacje dostępne na rynku i jak te innowacje wdrażać, w tym innowacje oparte o sztuczną inteligencję. Więc zaczęliśmy się jako federacja coraz bardziej angażować w działania innowacyjne, które z jednej strony zwiększą wiedzę dyrekcji na temat tego, jakie rozwiązania już mogą wdrożyć i zaimplementować. Z drugiej strony nauczą też startupy, w jaki sposób komunikować się z dyrektorami szpitali, a z trzeciej strony będą miały generalnie edukacyjny charakter dla społeczeństwa. Z tego też powodu została założona koalicja AI w zdrowiu, która to koalicja ma za zadanie
po pierwsze tworzyć otoczenie regulacyjne dla sztucznej inteligencji w zdrowiu, a po drugie pomóc w implementacji tych rozwiązań faktycznie już w polskiej ochronie zdrowia, żeby działały i żeby również nasze innowacyjne startupy znalazły czy spotkały się z otwartym rynkiem na tego typu rozwiązania. Koalicja obecnie zrzesza ponad 40 członków od startupów, firm technologicznych jak Microsoft, firm farmaceutycznych, przez uniwersytety, również uniwersytety medyczne, organizacje pacjenckie, no i oczywiście szpitale. I działamy bardzo mocno w zasadzie w 3 zakresach. Pierwszy to jest taki obszar regulacyjny, drugi to jest obszar, w którym pokazujemy, w jaki sposób można już implementować gotowe rozwiązania, a trzeci to jest taki sektor edukacyjny, w którym właśnie staramy się docierać do społeczeństwa z informacją, czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, czym jest innowacja w zdrowiu i pomagamy jakby może odczarować tą sztuczną inteligencję też i uniknąć takiej sytuacji, gdzie pacjent, kiedy słyszy AI, wyobraża sobie na przykład Robocopa albo inne dziwne rzeczy. A dlaczego stawiacie właśnie na sztuczną inteligencję wśród różnych technologii? Dlaczego ta sztuczna inteligencja jest tak ważna w tym wypadku? Sztuczna inteligencja to jest taki obszar IT, który już teraz stanowi 4. rewolucję przemysłową i rewolucjonizuje każdy sektor, nie tylko sektor medyczny. Jeśli popatrzymy na to, o czym się dyskutuje na międzynarodowych konferencjach na całym świecie w zasadzie, to mówi się o tym, że ta właśnie sztuczna inteligencja zmieni zupełnie po pierwsze podejście do pacjenta, a po drugie cały proces diagnostyczno-leczniczy, więc to jest taka innowacja, która może zmienić charakter w ogóle opieki medycznej na całym świecie. Natomiast jako koalicja staramy się też uwzględniać inne tematy w naszej działalności. Na przykład ostatnio zaczęliśmy współpracować ze stowarzyszeniem, które się zajmuje wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Staramy się także być na bieżąco w tematach dotyczących wykorzystania blockchaina w ochronie zdrowia, chociaż to jest temat jeszcze bardzo, bardzo nowy, jeśli chodzi o sektor medyczny w Polsce. Natomiast sztuczna inteligencja jest sama w sobie jako takie jedno duże hasło, które obejmuje pod swoim parasolem bardzo wiele różnych rozwiązań, jest w tej chwili w naszej ocenie najbardziej rewolucyjnym kierunkiem w medycynie. Jest wiele dyskusji na ten temat, czy należy się bać sztucznej inteligencji. Ja zakładam, że wasze działania zmierzają do tego, żeby się właśnie nie bać, ale czy my zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zaawansowana to jest technologia w medycynie? Podam taki przykład, czytałem właśnie na temat działań Google'a w tym zakresie. Wiemy, że te duże firmy mają swoje olbrzymie programy w rozwoju tej technologii. Czytałem na temat działań Google'a i sztucznej inteligencji zastosowanej do gier, tak? do gry w szachy. I wiemy o tym, że komputer napędzany, mówiąc tak kolokwialnie, sztuczną inteligencją, w tej chwili wygrywał już od dawna z ludźmi. Natomiast na czym polega przyspieszenie, czy na czym polega, że tak powiem, ten trik, o czym chcę powiedzieć? Otóż pierwsza wersja tej sztucznej inteligencji wygrywała dlatego, że została zasilona, nauczona setkami, jeżeli nie tysiącami różnego rodzaju partii, które można było rozegrać. Po prostu on się nauczył, jak się gra. Co ciekawe, nauczył się tego w kilka tygodni czy w kilka miesięcy, czyli nauczył się coś, co myśmy się uczyli kilka tysięcy lat. Jak grać w szachy, jak być mistrzem w szachy. Tak? Jako gatunek ludzki uczyliśmy i przekazywaliśmy tą wiedzę kilka tysięcy lat, jeżeli nie kilkadziesiąt. Można powiedzieć, odkąd wymyślono szachy. Budowaliśmy tą wiedzę. On się nauczył tego w kilka tygodni. Natomiast druga wersja tej sztucznej inteligencji wygrała z pierwszą w szachy, nie ucząc się wcale, ucząc się w trakcie gry. Czyli podchodząc do gry nie umiała nic, w trakcie gry się nauczyła i wygrała. Czy jest się czego bać w takim razie? Powtórzę pytanie. Myślę, że dobrze rozumianej sztucznej inteligencji nie trzeba się bać. Jesteśmy jeszcze całkiem daleko, tak się przynajmniej wydaje, od takiej prawdziwej, szerokiej sztucznej inteligencji, która będzie, powiedzmy, myślała samodzielnie. Więc to, co teraz mamy, to mamy wąską sztuczną inteligencję, czyli takie zaawansowane algorytmy matematyczne, które uczą się na danych, które im dostarczamy.
Bardzo się cieszę, że Pan przytoczył przykład tych szachów, czy też był przykład z grą Go. taką Go. Dokładnie tak. Okazało się już, jeśli chodzi o szachy, okazało się parę lat temu, że owszem, sztuczna inteligencja wygrywa, kiedy konkuruje z człowiekiem, natomiast najlepsze rezultaty przynosiła współpraca sztucznej inteligencji i człowieka. I taki team potrafił pobić samą sztuczną inteligencję. To pokazuje, że te algorytmy, które teraz mamy, one są w stanie bardzo szybko rozwiązywać problemy tu i teraz i analizować bardzo duże grupy danych. Natomiast to, w czym jeszcze przynajmniej, bo to myślę, że jest kwestia czasu, ludzie są dobrzy, to w myśleniu bardzo przyszłościowym, w rozumieniu kontekstów i w rozwiązywaniu bardzo złożonych problemów, z jakimi generalnie mamy do czynienia w ochronie zdrowia. Natomiast mamy bardzo wiele obszarów diagnostycznych i leczniczych, gdzie trzeba przeanalizować konkretne badanie czy konkretne informacje i na przykład ocenić odcienie szarości, które występują w badaniu. To jest jakby rzecz oczywista, że odcienie szarości mogą być lepiej oceniane przez system komputerowy niż przez oko człowieka, dlatego między innymi radiologia jest taką królową nauk, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Natomiast czy się boimy? No niestety jeszcze trochę się boimy i to zarówno jeśli mówimy o pacjentach, którzy mają wyobrażenie AI, tego robota, który zniszczy świat, zarówno jak mówimy o personelu medycznym, kiedy lekarze zastanawiają się, i to jest bardzo często pytanie, które pada, czy AI zastąpi lekarza, mają takie poczucie, że ich kompetencje czy ich autorytet może zostać podważony przez jakiś tam program komputerowy, co oczywiście nie jest prawidłowym myśleniem, no bo program komputerowy czy sztuczna inteligencja może być narzędziem wspomagającym pracę lekarza i odciążającym go z bardzo wielu czynności, które są powtarzalne i które generalnie mogą być zastąpione przez komputer. Więc tutaj musimy raczej myśleć o współpracy człowieka i algorytmu sztucznej inteligencji. I my też jako koalicja staramy się edukować w tym zakresie. Stworzyliśmy podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Bardzo serdecznie zapraszam do odsłuchania. W zeszłym tygodniu mieliśmy pierwszy odcinek z zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta, z panem ministrem. Zadaliśmy tam pytanie w kontekście tego, czy AI zastąpi lekarzy, to w takim razie czy AI zastąpi Rzecznika Praw Pacjenta, czy Rzecznik Praw Pacjenta będzie miał jeszcze robotę, jeśli wszystko będzie zalgorytmizowane, ale to jeśli chodzi o odpowiedź, to zapraszam Państwa serdecznie do odsłuchania. Ciekawe tematy, tam padały również tematy związane z umożliwieniem dostępu do danych medycznych dla sztucznej inteligencji, no bo bez danych oczywiście w tej chwili nie można mówić o sztucznej inteligencji. Bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze jedno takie bardzo specyficzne pytanie, dotyczące tego, czy mamy jakieś takie spektakularne zastosowania, czy Państwo wiecie o takich spektakularnych zastosowaniach sztucznej inteligencji w naszych szpitalach, w polskich? Wiemy, że sztuczna inteligencja jest stosowana w polskich szpitalach. Wiemy o co najmniej kilku firmach radiologicznych, teleradiologicznych, które korzystają z kilku algorytmów sztucznej inteligencji, które znacząco poprawiają i efektywność pracy lekarzy, i jakość jakby rezultatów z tych badań. Wiemy o takich mniej, powiedzmy, bezpośrednich wykorzystaniach sztucznej inteligencji, jak na przykład w szpitalach, które korzystają z okularów rozszerzonej rzeczywistości. Tam między innymi zachodzi segmentacja, czyli powiedzmy wycinanie pewnego organu z badań. Tam również są stosowane algorytmy sztucznej inteligencji. Także mamy te algorytmy stosowane zarówno bezpośrednio w takich procesach diagnostycznych, jak i pośrednio w pomaganiu lekarzowi w przygotowywaniu się do pracy. Natomiast patrząc na badania, które są realizowane za granicą i dostępne jakby na całym świecie, wiemy, że jeden algorytm, na przykład jeśli mówimy o badaniu mammograficznym, może zmniejszać liczbę fałszywie negatywnych wyników, czyli takiej sytuacji, kiedy pacjent ma nowotwór, ale dostaje wynik, że nie ma nowotworu, może zmniejszać liczbę takich wyników o 9%. Myśląc o tym, że to jest tylko jeden algorytm, a algorytmów na koniec zeszłego roku certyfikowanych w medycynie było ponad 450, to możemy tylko sobie wyobrażać, ile set tysięcy albo nawet milionów
żyć lub żyć w zdrowiu mogą algorytmy uratować. Rzeczywiście. No, oczekiwania są olbrzymie. Myślę, że one rosną w takim samym postępie, jak rozwija się technologia. Dziękuję bardzo za tą krótką rozmowę. Rozumiem, że widzimy się jutro w popołudniu w sesji dla startupów i tam usłyszymy już bardziej na temat tego, co Państwo robicie, czy co Pani bezpośrednio robi z konkretnymi technologiami, z konkretnymi startupami. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Było nam bardzo miło. Ja teraz przejdę z powrotem do języka angielskiego ze względu na to, że kolejne prezentacje będą się odbywały w języku angielskim. And now I invite Piotr Cichoń from Jagiellonian University, Solaris Center in Kraków. And we will hear about cryo-M and synchrotron light for the life sciences, the presentation about something which is very, very much advanced as a technology for life sciences. Mr. Cichocki, Mr. Piotr Cichoń, welcome you in a Life Science Open Space stage. Great. Good morning, everyone. My name is Piotr Cichoń, and I'm from Solaris Center of Synchrotron Radiation in Krakow. And today I would like to tell you about two parts of our activities, so two parts of our center, the Cryo-EM Center and the Synchrotron Radiation Center, and how can they be accessed to solve the problems, the research problems in life sciences. Let's start with the basics. What is synchrotron? Well, from point of view of researcher, of a user, synchrotron is basically the factory of light. It is a big device, a big lamp that produces high intensity radiation with some quite unique properties. The heart of every synchrotron is a so-called storage ring, where an electron beam travels with almost the speed of light. In case of Solaris, the diameter of our storage ring is around 100 meters, and the energy of the electron beam is around 1.5 giga-electron volts, which means that their speed is really almost equal to the speed of light. In places where the beam is deflected, either via bending magnets or some other insertion devices, electromagnetic radiation is produced according to electrodynamics, rules of electrodynamics. And this radiation is called synchrotron radiation and can be then extracted from the ring and directed to the beam lines, and finally to the end stations where the actual experiments happen. We currently have 4 operational beam lines and 4 more under construction, scheduled to open in the next few years. And the light that is used at the beam lines is quite unique, as I mentioned before. First of all, it's extremely intense. It has the intensity or brilliance around 100 million times stronger than standard laboratory sources. It covers a very wide spectral range from IR radiation to X-rays. Of course, each of the beam lines is optimized to use only part of its radiation. So we have an IR beam line, an X-ray beam line, a UV beam line. But in general, we have access to a very wide range of photon energies. And what's more, we can change this photon energy during measurements. The synchrotron light is stable and characterized by a high degree of collimation. It has impulse time structure, which can be important for some experiments. And finally, it can be linearly, circularly, or elliptically polarized. So why should we use synchrotron radiation? Well, again, from the point of view of the user, using synchrotrons translates into rapid, precise, high-resolution measurements. We can offer lower detection limits than standard laboratories and very high-quality experimental data. And we also have access to some unique research techniques which are simply not possible to do outside of a synchrotron radiation facility. There are a few dozen synchrotrons worldwide. They are grouped mostly in North America, Europe, and Southeast Asia. In Europe, there are 15 facilities that offer access to synchrotrons or free electron lasers.
And Solaris is the only synchrotron radiation facility in Central and Eastern Europe, so the only facility east of Germany and west of Russia. This is how our building looks on a nice sunny day, which is not like today. And this is an inside of the experimental hall, the heart of the synchrotron. In the background, you can see a storage ring, which is covered in protective radiation shielding, concrete shielding. And in the forefront, there's a beam line, which serves as equipment that extracts this radiation from synchrotron, from the storage ring, and directs it towards the end stations where the actual experiments happen. This is the view of a storage ring from top. You can see the circular vacuum system that stores this highly energetic electron beam, and the places where the radiation is extracted from the bending magnets of the ring. We offer access to many different characterization techniques which use different parts of the electromagnetic spectrum that I've told about before. So when it comes to spectroscopic methods, which allow us to study the composition of materials and chemical environment, as well as oxidation state of elements, we have access to X-ray absorption, so EXAFS-Xanes technique, X-ray fluorescence, IR spectroscopy, photoelectron emission spectroscopy, as well as magnetic dichroism. When it comes to microscopic techniques, which allow us to image the samples on the scale from millimeters to nanometers, very often with chemical sensitivity and with the ability to probe molecular interactions, we offer access to scanning transmission X-ray microscopy, atomic force microscopy coupled with near-field optical microscopy and IR spectroscopy, as well as photoelectron emission microscopy. Diffraction or scattering methods are used by our scientists to study the atomic structure of matter, to probe order and disorder in materials, and to study phase transformations. And they include X-ray crystallography, which will be available in 2023-2024, X-ray tomography, small angle scattering, as well as electron diffraction. But this is only the first part of the Solaris Center. Let me just quickly tell you about how to access Solaris. So we have two main access options. We have non-proprietary access, which is directed at academic researchers. The access is free of charge based on open calls, which are announced twice a year, in September and in March. And the applications are assessed by the international panel of experts, and the results from the experiments need to be published. We do also offer proprietary access, mostly for industry. We can provide infrastructure access with the operator's assistance and guarantee full confidentiality of the experimental results, which do not need to be published in this case. We can also provide assistance with experiment planning, preparation, offer access to different techniques, as well as advanced data analysis. Okay, so the second part of Solaris is the Cryo-EM Center, which is Druga część. which doesn't use electrons from the storage ring, but has its own electron sources. In the Cryo-EM Center, we currently have two microscopes. It's Glacios and Cryos. Both are state-of-the-art microscopes with bioquantum filters and direct electron detectors. And both of them are capable of full range of services, so from sample characterization to structure reconstruction. Glacios microscope is aimed mostly at industrial research and industrial groups, while Cryos is dedicated mostly to academics. At our microscopes, we offer access to the whole spectrum of the most important cryo-EM techniques, so from single particle analysis through single particle analysis with additional staining, microcrystal electron diffraction, as well as electron tomography. For our proprietary accessing users, so the users from industry, we offer the services in two general packages. So first of all, we have sample characterization package,
which is focused on optimizing the measurements condition and includes preparation of 6 microscopic grids to optimize the concentration of proteins as well as other parameters. It includes 1 full shift, measurement shift on the gaseous microscope, data and grid storage, plus a consultation with our expert. With the grids which are characterized, we can proceed to the structure reconstruction package, where we basically provide you the structure of the protein of other biomolecule that you are interested in. This package includes 2 measurement shifts on the gaseous microscope, data collection with monitoring, processing, and then, of course, structure reconstruction and the consultation of final results. We are quite active internationally. We take part in many international projects. Here, I think especially important is LEAPS, so the League of European Accelerator-Based Photon Sources, which consists of 19 synchrotrons or free electron lasers from 10 different European countries, as well as CERIC-ERIC. So this is one of the large research infrastructures in the European Commission's framework. And it groups 8 institutions from Central and Eastern Europe, offering access to around 50 different research infrastructures. So we can use our networks and provide you with characterization opportunities in our partner facilities, both in Poland and in Europe. Also, if you are interested in project cooperation and can see our role as a partner or as a subcontractor, we are open to these possibilities. That's it from my side. You can find more information on our website. Feel free to connect with me on LinkedIn or drop me an email. If you're interested in using Cryo-EM Center, then I'm also your contact person. Thank you very much. Thank you, Piotr, for this presentation. Very nice. I apologize for misspelling your name at the beginning. It's Piotr Ciochoń, was our guest from Jagiellonian University Solaris Center. Thank you very much again. I will now switch to Polish. Zatem witam ponownie w języku polskim. Naszym gościem jest teraz Paweł Pasternak z firmy VR Tier 1, która to firma, która to prezentacja będzie dotyczyć wspierania leczenia psychologicznego depresji depresji and anxiety, ja nie jestem pewien, jak się tłumaczy anxiety na polski, za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Naszym gościem jest, jak powiedziałem, pan Paweł Pasternak. Oddaję głos. Dzień dobry jeszcze raz. Drodzy Państwo, pojęcie krytyka wewnętrznego prawdopodobnie jest Wam wszystkim dobrze znane. To jest taki głos w naszej głowie, który bez przerwy wyszukuje rozmaite przeszkody, abyśmy czegoś nie mogli zrobić, który utrwala w nas przekonanie, że jest źle, że jest ciężko, że coś nam się nie uda. Proszę sobie wyobrazić, że w głowach pacjentów, którzy przeszli jakąś ciężką operację, na przykład wszczepienie bypassów, albo właśnie są po udarze, albo bardzo ciężko przechorowali COVID-19 i borykają się teraz z problemami neurologicznymi, taki wewnętrzny krytyk to w zasadzie nic. Temu krytykowi towarzyszy cała armia. Cała armia to znaczy przedłużające się stany lękowe, to znaczy nieustanny stres. Pojawiają się również epizody depresyjne. I tu pojawiamy się my. To moment, w którym się przedstawię. Ja nazywam się Paweł Pasternak, reprezentuję zespół VR Tier 1. To jest zespół, to jest projekt, który powstał po to, aby pomóc pacjentom w tych czasach, w tych trudnych dla nich czasach, czyli właśnie czasach bezpośrednio po jakiejś operacji albo w trakcie trudnej choroby, znaleźć w sobie siłę, znaleźć w sobie motywację i wiarę w to, że można wyzdrowieć, że ten proces jest osiągalny. Nasz zespół zrobił w zasadzie 2 rzeczy. Po pierwsze, zbudował sprzęt medyczny, to jest w tej chwili zarejestrowany wyrób medyczny.
i zainstalował i stworzył to, co jest w nim w środku, czyli to jest aplikacja terapeutyczna, która jest w zasadzie taką opowieścią. Pacjent zostaje zaproszony do stworzonego przez nas ogrodu odrodzenia i przechodzi tam 8 sesji. Te 8 sesji nie zostało też wybrane przypadkowo, tylko zostało dostosowane do pierwszego takiego pobytu szpitalnego po właśnie takich incydentach. Pacjent wykonuje tam różnego rodzaju zadania. Aplikacja została tak skonstruowana, aby każde zadanie kończyło się sukcesem, aby wszystkie komunikaty, które otrzymuje pacjent, były komunikatami pozytywnymi. Ma to za zadanie zbudować w nim poczucie wartości, poczucie sprawczości. I teraz może wyjaśnię, co to znaczy, że zawsze wszystko się pacjentowi udaje. Jeśli mówimy na przykład o pacjentach po udarze, może się okazać, że któryś z nich ma niedowład jakiejś kończyny i bardzo trudno mu wykonać jedno z zadań. Wówczas komputer dokonuje pomiarów, robi to w sposób niezauważalny dla pacjenta i również w sposób niezauważalny pomaga mu lub część tego zadania wykonuje za niego. Jest to moim zdaniem bardzo innowacyjne przedsięwzięcie, a to dlatego, że po pierwsze użyliśmy do tego najnowocześniejszej technologii, a więc wirtualnej rzeczywistości, która została również wybrana nie przez przypadek. Oczywiście została wybrana dlatego, że my wcześniej już mieliśmy doświadczenia z wirtualną rzeczywistością i można powiedzieć, że w tym środowisku nasza firma poruszała się bardzo sprawnie. Natomiast ta technologia pozwala wykorzystać zjawisko totalnej imersji, czyli pozwala w bardzo krótkim czasie przenieść pacjenta z warunków szpitalnych do bardzo bezpiecznych, przyjaznych i kolorowych warunków ogrodu odrodzenia. Jako pierwsi wykorzystaliśmy również elementy psychoterapii eriksonowskiej, która jest nastawiona na pomoc w dość krótkim czasie, na pomoc, pracuje na zasobach pacjenta, pracuje też na dużej metaforze. Cały ten ogród, który stworzyliśmy, to jedna wielka metafora zdrowia pacjenta. Dlaczego to działa? Profesor Joanna Szczepańska-Gieracha, która była szefem naszego zespołu, napisała scenariusz terapeutyczny. Chciała, aby wszystkie elementy zawarte w tym rozwiązaniu miały taki charakter. W związku z tym na potrzeby prezentacji powstała muzyka, czyli zatrudniliśmy muzykoterapeutę, który nadzorował pracę kompozytora, a ten stworzył całą gamę dźwięków i muzyki, aby pobyt w tym ogrodzie, aby muzyka towarzysząca pacjentowi w tym ogrodzie miała charakter terapeutyczny. Bardzo podobnie postąpiliśmy ze wszystkim tym, co widzi pacjent, co go otacza. Mianowicie zatrudniliśmy ogrodoterapeutę, który tak skonstruował i barwy, i rośliny, żeby w sposób terapeutyczny na tego pacjenta oddziaływały. I na koniec sam fakt obecności wirtualnego terapeuty w tym ogrodzie. Tam tej wędrówce pacjenta towarzyszy głos terapeuty. W wersji polskiej jest to głos pani profesor Szczepańskiej-Gierachy, która wzmacnia pacjenta, przekazując określone komunikaty terapeutyczne, które działają na jego podświadomość. Wykorzystywane są tam też elementy hipnozy, ale to też hipnozy w rozumieniu eriksonowskim. Cała opowieść wygląda w taki sposób, że pacjent wchodząc do ogrodu zostaje ten ogród zniszczony. To jest ta duża metafora stanu zdrowia pacjenta, a następnie z sesji na sesję, z zadania na zadanie, ogród wraca do swoich pierwotnych barw, staje się coraz bardziej ciepły, coraz bardziej kolorowy, coraz bardziej przyjazny. I to znowu nic innego, jak metafora stanu zdrowia pacjenta, jego zmiany podejścia do procesu rehabilitacji. Jest to widoczne u pacjentów, którzy zyskują motywację i nagle wierzą w to, że ten proces, jakkolwiek trudny i długi, jest możliwy, że wszystko dzieje się we właściwym czasie, we właściwym tempie i że prowadzi to do wyzdrowienia bądź do znacznej poprawy stanu zdrowia. Tutaj muszę się pochwalić, że jeżeli chodzi o warstwę technologiczną, warstwę graficzną, zostaliśmy docenieni przez największego wydawcę albo jednego z największych wydawców gier w Stanach Zjednoczonych, Epic Games, który uhonorował nas grantem. Po obejrzeniu próbki tego, co udało nam się zrobić, także z dumą mogę powiedzieć, że sama jakość ogrodu i to środowisko, które udało nam się stworzyć, jest powalające.
Oczywiście to były założenia, ale musieliśmy sprawdzić, czy to działa. Bardzo chcieliśmy, żeby to działało, no ale musieliśmy tego dowieść, więc oczywiście przeprowadziliśmy szereg badań, one są dostępne na Clinical Trials. Wszystkiemu szefowała pani profesor Szczepańska-Gieracha i rozpoczęliśmy badania od Centrum REPTY, to jest Górnośląskie Centrum Rehabilitacyjne. Tam zostały prowadzone badania z osobami po udarach, ale pani profesor doszła do przekonania, że istnieje wspólna klamra między wszystkimi pacjentami, którzy borykają się z tak ciężkimi chorobami i jednocześnie robiliśmy badania w Centrum Kardiologii Procorde we Wrocławiu, robiliśmy również w Fundacji Seniorów Siwy Dym, przeprowadziliśmy również badania na oddziale pulmonologicznym Szpitala w Głuchołazach, a w momencie, kiedy pojawił się COVID, nasze urządzenia rozpoczęły też pracę z pacjentami, którzy ciężko przechorowali ten COVID i którzy potrzebują wsparcia neurologicznego. Także tam już działają 2 urządzenia. Na koniec chcę tylko powiedzieć, że wyniki pokazują, że jesteśmy w stanie obniżyć poziom depresji, poziom lęku i poziom stresu o naprawdę bardzo, bardzo przyzwoite procenty, bo mówimy tutaj około 36% w przypadku depresji, lęku 37% i stresu 28%. Ja teraz nie będę opisywał wszystkich skal, w jakich to jest robione, to oczywiście jest zgodnie ze sztuką, ale po prostu to działa. Jeśli chodzi o moment, w którym jesteśmy, nasze stacjonarne urządzenie jest w tej chwili na starcie komercjalizacji. Testujemy to na rynku polskim, a później będziemy chcieli to przeskalować na rynek zagraniczny. Przygotowujemy też wersję domową, bo okazało się, że pacjenci chętnie kontynuowaliby tę pracę z wirtualnym terapeutą u siebie w domu. Przygotowujemy wersję domową. Do tego aspektu rozwoju naszego produktu szukamy w tej chwili inwestorów. To w zasadzie tyle. Także bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli są jakieś pytania, to namiary na mnie są. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za tą prezentację. Jak Państwo usłyszeliście, warto skorzystać, nawiązać kontakt bezpośredni i podjąć współpracę z firmą. Dziękuję Panu Pawłowi. A my przejdziemy teraz, przepraszam bardzo, znowu na język angielski, dlatego że naszym następnym gościem będzie przedstawiciel klastra medycznego z Saksonii. I welcome now to our platform Andrew Hoffman, the director of BioSaxon cluster from Germany. I met Andrew a few years ago, and we did have contacts occasionally, and this time Andre will invite us to Saxony to collaborate in development of medical technologies on the place, actually there in your spot, I believe, as we discussed. So, okay, Andre, the floor is yours. Yes, obviously. So, yeah, thank you so much for having me here. Just a few words about myself and BioSaxony. So we are a cluster organization just on the other side of the Polish-German border in Saxony. So we are a network association with 140 members at the moment, basically trying to support the local economy in the life science field in every possible way. And one of these ways has been decided to build up an accelerator program called the Medical Forge. And we did this because the companies turn to us time and time again with always the same questions. Can you help us in terms of regulatory affairs, especially with the medical device regulation coming up, but also with the in vitro device regulation? And so we decided to put them all into one basket and basically coach and guide them through the whole application phase with the MDR. And we soon learned that this is also attractive for companies from abroad who want to enter the German or even the European healthcare market, since we can provide them the first contacts going through the regulatory affairs, but also to local clinics and other partners, which I will show you in a minute. So as I said,
the whole program is focused on supporting especially startups and SMEs in the healthcare market. We have three main topics we want to address, which is, as I already mentioned, the medical device regulation or in vitro device regulation. So basically everything starting from CE marking to all the other regulatory requirements that are needed, but also in terms of reimbursement. So how do I earn my money in the German healthcare market, especially, which is quite an attractive one, as you may know, with more than 80 million people living here in Germany that are basically building the market. How to get into the system that the health insurances will pay for the appliances, this is an issue for a lot of companies, and this is what we want to address here as well. And of course, in the end, you need customers, clinics to work with, or other healthcare providers, whatever your appliance may be. So we also want to connect you to those. The program itself is basically free of charge. It says here that we take an own share from your side of 21,000 euro of your capital, but this will be reimbursed later on under certain conditions. And within the program, you have access to a 25,000 euro budget. So in the end, it's, as I said, it's free of charge. We just have to take this one share here from you. But we don't take shares of your company. So there's a lot of accelerators on the market that want to have like 20% of your company if you work with them. This is something I don't believe in, and this is why we decided against that. So it's just these 21,000 euro, and even that will be reimbursed later on. So what we're offering here, or just to take a few steps back, so we have done this before as a purely virtual accelerator, also working with international companies from the Ukraine, for instance. And we kind of learned that you need to see each other from time to time directly to talk over the problems that a company tackles with over a coffee or maybe even a beer. You don't get to the point of the problem just in the 27th Zoom conference. Nothing against Zoom, but it's always better to meet in person. So this is why we decided to that we shall have an infrastructure here that we can provide to the teams, which is basically office space, of course, but also outfitted lab space. So wet labs if needed, but also electronic workshops, up to an top-notch 3D printer, which alone costs €500,000, that is accessible here for the teams that we work with. And of course, on the right-hand side, there's the whole support program. So we provide mentors and coaches that have gone through all those necessary steps in getting the MDR process done. That can lend you a hand, that can give you insight, and I'll give you some hints on how to proceed here. We have seminars and workshops, of course, and the whole network of Biosaxony itself that can be addressed here. And yeah, the most important part for a lot of companies that already have products on the market, but not yet in Europe. So we also have these network of clinics and other healthcare providers that we can connect you with. What are we looking for? So main thing is we are looking for startups and SMEs, not scientific groups, since there's a lot of programs already in place that turn scientists into businessmen. Basically, this isn't something that we should double here. We want to focus exclusively on technical aspects, on the regulatory aspects. So we try to exclude that. We're looking, of course, for innovative medical devices that we want to bring into the area. Since the main push for this whole program was that the local clinics basically were starting to look for innovation and saw an opportunity here in this program to have an early access to innovative products. We also would like to see that there's sufficient financial capital for you to set up an entity. So entity doesn't mean that you have to relocate here, but we want to see you at least having some people here from time to time. As I said, it's always better to meet in person than to have Zoom conferences in series.
So yeah, please note it's not necessary to relocate the company, but just bring in some people for the term of this program. Yeah, so I already mentioned the partners we're working with, and a few of them are listed here. Not all, so we have more than 60 partners in different categories here. I think the most important ones are the clinics on this corner here. So this is 2 big local clinics in Leipzig where the whole program is being held. It's just, yeah, approximately 3 hours drive from Poland to Leipzig. So these 2 are big local clinics. HEDIS is a private hospital chain with, I think, 82 clinics in Germany at the moment, some more in Spain and other parts in the world. So also for internationalization, this is a very interesting partner. We have B. Braun is a big medtech company here that's partnering with us. AKA is an IT service provider. We have law companies here that support in terms of medical device regulation, of course, and there's Hewlett Packard that we work with in the field of medical 3D printing. So other partners, Amazon, of course, health insurances are part of that, all the health economics guys here. And SLG is a notified body, so these are the ones to walk you through the parts of the regulatory affairs. Yeah, this is just to give you an impression on how the whole thing will look like. So we have the infrastructure up and ready at the moment. This slide is just here to remind me that there's also a patient treatment room. So if you want to basically try something out or give a demonstration or a showroom, this is also included here so that you can basically bring up the proof of concept that your appliance, your device, whatever it is working. Yeah, just a few words about Leipzig, just in case that you haven't heard about that yet. It's a pretty beautiful city. It's one of the fastest growing cities in Germany, and it has a very strong focus on life sciences, especially in the biotech and medtech business, of course. The thing that one should keep in mind from time to time that if distribution is crucial for you, we have a DHL hub here, so there's just 3 DHL hubs worldwide, one in Cincinnati, one in Hong Kong, and one in Leipzig. So if you have goods that need to be in time at your customer, this can very easily be done from here. And if you're not applying for the Medical Forge program, but you're still interested in Leipzig, please keep in mind that next year's Bio Europe will be held in Leipzig physically. At least we hope so. Yeah, this gives me just to give you a short glimpse on the timeline. So the call for application is just open for the next week. Then the partners, not BioSaxony, but the partners I've shown you, they will decide who will be participating in the program. And in February 2022, the first teams will be invited to start here in the infrastructure I've shown you. Yeah. That brings me to the end of the talk. Thank you for having me here. Please do not confuse me with Simone Hautner. This is my COO for the Medical Forge program. She's in charge, and she can also support you in terms of application here if you have questions to that. The process is pretty simple. Just have a look at the Medical Forge website. It's in English. It will guide you through the whole steps that will be needed. And again, then in December, we will decide who will be participating. Thank you so much. And if you have any questions, please contact me all the time. I'll be happy to answer them. Thank you very much, Andre. This is a great example of collaboration between clusters, not only the biggest ones, but also small ones. Thank you very much again. Our next guest and speaker will be Katarzyna Bialik-Wąs from Kraków University of Technology, Faculty of Chemical Engineering and Technology. And we will hear about advanced hydrogel materials as perspective for the treatment of
psoriasis, if I'm not misspelling this. Yeah. Hello, everyone. My name is and I work at Krakow University of Technology. And it's a great pleasure for me that I can show you some part of my research. Also, today's topic is advanced hydrogen materials as perspective in treatment of psoriasis. Also, maybe I start from the main problem. Also, psoriasis is a non-infection chronic autoimmune disease, and we know that this is a very serious problem for many people because it is estimated that it covers up to 5% of worldwide population, and which is approximately up to 210 million of patients. Also, a very huge group of our population have a problem with psoriasis. And of course, we have different possibilities on the market. But the necessity of frequent application of the drug and low effectiveness and often short-term effect is an important drawback of this type of treatment. And we know that we have different ointments in the topical treatment of psoriasis, and this type of products contain many active substances such as corticosteroids, analogs of vitamin D3, inhibitors of calcineurin, retinoids, tar. But it isn't enough. Also, we were looking for something other, something new. And here comes our idea, our new approach to the treatment psoriasis, and not only because we want to modify these materials in the future, and maybe we can use these materials for other dermatological problems. And we have some new approach. Maybe we can use our biohybrid hydrogels in the clinical treatment of psoriasis. Of course, this is some idea, and now we have some prototype of this product. Also, biohybrid hydrogel materials was incorporated in the system of nanocarrier drug. So first we obtain a nanocarrier. After that, we carry out some encapsulation, and we introduce drug into nanocarrier, and finally we combine it and we design some new gel, and it is nanolec gel. Of course, we have many solutions on the market, and we know that we can use different hydrogel wound dressings such as Aquagel, Hydrosol, Granuflex, Confil, and they are very important for us, and they are used commonly, especially in burns and some other problems with long healing wounds, but they don't contain any additional medicinal substances. That's why we want to introduce some drugs into polymeric matrix. And here it appears some questions. The product innovative. So we know that it is an innovative product because it's characterized by many advantages.
such as application, drug form, drug delivery, and some economic aspect. Also application. Our proposed hydrogen materials is easy to use, and it requires lower frequency because of the drug form. We obtain some biohybrid hydrogen materials incorporated into the system of nanocarrier drug, and that's why we create some dual drug release system. And we carry out many investigations, and we prove that we obtain some materials with gradual and long-term release of active substance, even up to 7 days. Also, it is a quite long time, and we want to create some materials for longer use, longer application, and that's why we can lower medical costs, because this type of materials can be used even up to 5 or 7 days. Here I would like to see some general preparation scheme, but it is very general. So first we synthesize thermal pH sensitive nanocarriers. After that we introduce the selected drugs into carrier, and we selected 3 hydrophobic active substances. After that, we combine it with basic hydrogen matrix. We carry out cross-linking reaction, and finally, we obtain a biohybrid hydrogen matrix. And we have the first patent application. Now we are waiting to the following. Also, I cannot tell you something more details about synthesis, but you know, it looks very simply, and it wasn't so simply to do, because this way was very long. We have many problems because we used hydrophobic active substances, and we introduce it into hydrophilic hydrogen matrix. Also, it was very difficult to obtain. And finally, we want to obtain transparent elastic matrix. And we have some problems with transparency, and we do it also. It is a good results for us. To sum up, we developed the preparation method of the product. The form of biohydrogen dressing, we obtain positive results of basic research, some physical, chemical, structural, morphological degradation, and we obtain positive results of thermal analysis and mechanical test. And the most important fact is our dual drug delivery system, which releases active substances in a gradual and controlled manner for a longer time. We know that even up to 7 days, this is a very good result. Of course, we carry out some cytotoxicity tests. We know that our materials are safe for human, and we can go to the next step. Of course, I would like to thank to the National Center for Research and Development for financial support, and of course for my research group. Now we cooperate additionally with University of Sesja in Katowice and Poznań University of Technology.
Here is my email and contact to me. And actually, my research team is open towards different kinds of collaborations. Of course, we are looking for some business partner who is interested in our invention and ready to proceed with us into the following step. Additionally, we can offer some assistance in the studies on the release active substances from different materials, numeric carriers, hydrogen matrix, some implants, because we have the release testing equipment and using USB 4 method. And I think that's all from my side. Also, we kindly invite you to cooperate with our research team. Thank you for your attention. Thank you very much, Katarzyna. That was very well structured and comprised presentation. I think you would be my favorite for presenting the collaboration offers from universities. For maybe next year. You're welcome. Thank you again. Our next speaker will be Bartosz Rajewski from Wyzwaniach company. We switch to Bartosz right now. And we will hear a presentation regarding this MRI, application of MRI pictures into solving some kind of complex problems. Hello, Bartosz. Hello, my name is Bartek Rajewski. I'm the CEO of Wyzwaniach. We are a company that is working basically on solutions for upper limb amputations for amputees. And we started with a robotic hand. Our goal was to create a robotic hand that is more advanced than anything that is available on the market. This is how we started it, but very soon it turned out that the gripper, the hand itself, is only a part of the problem. So we decided to extend our works so that we could provide a overall total solution that is it is innovative, and it is a bit different than what the market offers at the moment. We just see that the market is pretty stable, we're developed, but there is not enough innovation in that market. This is why we do it. So after we created, we keep working on the robotic hand, the advanced robotic hand. But in the meantime, we created a less advanced hand. We call it Tolka, and this hand is, I can show you it right here. This is a prosthesis, hand prosthesis, when you can mechanically set all finger joints to a position you want. This is something that did not exist on the market. You can see a cosmetic prosthesis that have only one shape and do not offer any type of movement. With this hand, we can grab objects already and ride a bicycle, etc. So this is another thing that we do. And as you can see, we have silicone gloves. These gloves are also our product. This is something we do. And it turns out there are not too many producers of cosmetic gloves globally. So this is something we also develop. But combining it all, our goal is to make prostheses more available and affordable globally. And we managed to deliver prostheses to Syria, to northern Syria, where there is really lack of access, basically, not to mention the prostheses. So we delivered 8 prostheses to war zone. So we prove that it is possible to do it remotely and to deliver it to very difficult and not very reachable areas like war zone. This is Jakub, and he's just receiving his prosthesis. As you can see, prosthesis consists of the palm of the hand, or the gripper, but also a prosthetic socket. And this is another thing we work on, and we can say it is a measurement. So our scope of work consists also measurements. We work on ways
to measure patients remotely so that we can automate the process of product production here in Poland and deliver it wherever courier can access these people. We are engineers basically, so our approach is quite an engineering one, programmers, etc. So we started using multiple technical solutions over the course of measurement solutions like development, and we're able to measure multiple things from photos that we receive, but also we have a 3D scanner, but the scanner is not based on just like a regular 3D scanner, but it's based on pictures. So we can create, we call it 3D scanner, but it's not a typical one. We use photogrammetry to extract 3D model from 2D, two-dimensional photos. Multiple neural networks are implemented in our solutions, because what we try to do somehow extends what is already available with a typical approach and solutions. I don't want to talk here about neural networks because it's not about that, but just to show a short example how one of our models is able to create segmentation of fingers on this model, and you can see clearly how it improves over the course of multiple iterations in this video. We created a system that allows us to train neural networks, so we do not have to rely on models that are already published, but we rather can create our own ones. This gives us a great opportunity to research on multiple things, multiple topics, and have our own results. But the topic of this meeting and this presentation is creation of 3D models out of medical imaging. This is a very interesting topic because medical imaging is it is a very well-known technique. It is widely used, and we chose MRI as the source of images. We convert into a model that is 3D printable. So you can upload a DICOM file from MRI scan, and our algorithm totally automatically, it is fully automated. They can create a prosthetic socket, in this case, out of MRI DICOM file. You may know well software for DICOM viewing. The left video shows that there are multiple points, and this is what you can see in the software that views DICOM viewers. But what is interesting, our brain creates this image. We know the shape due to our brain computation. In reality, these dots, for algorithms, we don't know how to connect these dots. And this is quite a challenging task, because you have to switch from the dots that are put into space into a shape that you know the connections between the dots. So what our algorithms do, they are able to create a shape, a 3D model, an object out of this kind of point, cloud of points. And this is the example of totally automated output from the DICOM input file over the amputee, where you can see that the hand has clearly inner part. These are the tissues and structures that are present in the forearm. We have a segmentation based on bones, muscles, veins, fat, and of course skin as the outer layer of the hand. And having this information, for the first time, we are able to switch to create a solution where prosthetic sockets are not created based on the experience of technicians, but rather on data coming from the MRI scan. This is our goal and our approach. So imagine the situation where surgeons half a year after the surgery meet patients, and they can offer them
a prosthetic socket that is comfortable, and it's generated automatically. On the left side, you can see Jakub. He's our great programmer and engineer. He's wearing a sort of prosthetic socket. We are measuring the forces that we can apply through these holes, so that we can apply force to get the final ultimate shape of the prosthetic socket. Because if you create a prosthetic socket that only fits the shape, that's unfortunately not enough, because it would probably fail. So our work keeps going, and we are pretty far in terms of development of this system. And the link you can see here, I highly encourage you to visit it. You can see it by yourself. There is an online demo version when you can see my personal hand and from my personal MRI scan, and all the stages of this process are can be observed. And the process is automated. You can start your process by yourself, and any DICOM file we would upload could be applied to this system. We trained our network for forearm tissues. So if you'd be interested in some other parts, we would have to teach it for some other parts of the human body, of course. But it is basically so. Under this link, you will see a website offering having a glimpse of the whole process. And our collaboration, because this session is about collaboration, we're looking for MRI and CT imaging facilities, because over the course of our research, we created multiple tools that we use. And for instance, what you see, this blueprint, I have it right here in my hand. This is a chest of a patient from Singapore, a 3D printer specialist sent us just a DICOM file from that person, and we just simply put it through our algorithms, get the 3D model, and 3D printed it easily. This is something quite interesting and quite involving. Well, I see that my time is running, so I will not make it any longer. Anyways, I just want to encourage you to reach me at LinkedIn, preferably, or email, to discuss if you're in the field of medical imaging, if you'd be interested in 3D printing of medical objects, as well as prosthetics and remote measurement of multiple 2-dimensional and 3-dimensional objects. Thank you. Thank you very much for this presentation and actually for highlighting these collaboration opportunities. That's very much important and appreciated. Thank you again. And we move to our next speaker and next collaboration opportunity. I invite Aleksandra Kubica-Misztal from DSILA Współpraca. Hello, Aleksandra. Hello. Can you join us? Hello, nice to see you. Nice to have you with us. Your presentation is about new dimension of electronic clinical trials, advanced eCRF platform. So we'll be hearing now about a little bit different but connected type of technologies, which is necessary to actually develop and implement the medical technologies. So, Aleksandra, the floor is yours. Thank you. Okay, thank you so much for this opportunity to meet you here today. In the fact, I have changed a little bit my presentation during your presentations, because I don't want to talk only about the one product, but our general cooperation opportunities with DSILA. Is the presentation switching? Yes, okay. So when we have started 4 years ago, our mission and our vision was to developing better computer software for the modern diagnostics, for the laboratories, for research. And at the beginning, we were focused on image analysis.
But it is always, we had to do a lot of things to change it, because we can see other opportunities for our software, and we can see when we can apply our knowledge. For this moment, the technologies that we are using is general image analysis algorithms. So we can, I will show some examples of image analysis. We are using, of course, the deep learning in image analysis. And the third, and what is protected, because we were a successful protector in Europe, is the blockchain security for securing the data in the laboratories, and in the fact we use it in this security in our software for clinical trials. And our new project that we are working with quantum computers for 1 year. For this moment, we have started 1 year ago, and we have team that would like to develop the image analysis algorithms using the quantum computers. So as you can see, we are open for cooperation in every area of modern IT technologies. We have very strong research team. We cooperate with Walonia University and with the many people from Walonia University. So I think that if you have any problem, we are open for cooperation. How does it start? At the beginning was the investigation from the venture capital, and we have started with image analysis service. I will show you how does it work. And what are and the opportunities of this platform. Later was the project for the blockchain security. We have finished this project. It was only 1 year project. It was successful, and we have patent pending here. Later was the scale up in Krakowski Park Technologiczny, Krakow Park of Technology, where we cooperate with Voxel. It is one of the biggest diagnostic centers in Poland. We have prepared the algorithm for them. And in 2020, we have started the Kusella project related to the quantum computers. We have started with the ECRF in the fact in 2020 as well, but this year was the first year of our commercial success in the clinical trials. For this moment, our ECRF software works in 8 different clinical trials. One of these clinical trials is for 40 different units, so it's huge clinical trial. And the later steps are related to the certification, so we are open in cooperation in this area. If anybody can help us in this area, we are open. And in the 2023, we will be ready to open a huge digital platform related to the management of clinical trials and image service and image analysis to the clinical trials. The intellectual property, I was very happy that when you have started, at the beginning, you have started talking about the blockchain security in the medicine, because in the fact, we have the patent pending for the securing the data in the laboratories, but the patent is more general. So we successfully implemented in the clinical trial systems. And we have other patent pending for the image analysis algorithm. Both of them are in process, but the patent pending for blockchain is more advanced, and I think that there will be successful because we have very good report from the state of the art.
So how does it work? At the beginning, our image analysis platform. So we work like that we have one engine, we have the bank of algorithms, which we can apply in different areas. So, so we work in these areas and we're open in cooperation with universities and research institutes, cell banks, diagnostic laboratories, biotech and pharma companies. We are very open for histopathology laboratories or medical doctors and so on, and different kind of producers of the medical devices where the algorithms for image analysis are needed. So how does it work? We have the image service. Here is the address of our service where you can use one of these applications. For the research institutions, we are open to give the free demo to use the service and to test our algorithms. We have the scratch assay. We have the angiogenesis assay. We have the application for counting the Petri dish. Here are the results of this, where we analyze automatically the Petri dish and give the results and statistics. All of these results and statistics can be downloaded from our platform and used, for example, in a publication. Image analysis is not only the microscopic analysis, but at the beginning we were focused on the microscopic analysis, but in the fact we started developing the algorithms for the medical imaging. Here you can see the results from our COVID classified algorithm, when you can upload the image from CT scan or X-ray scan or X-ray of the lung, and we will classify the COVID or non-COVID image. So this is available in our platform as well. There is another example of angio CT, and the switching between, maybe at the beginning it's not obvious that we are using the analysis, but in the fact we have to show the whole, we have to prepare the whole system. So we have the system for biobanks, biostorage, clinical trials secured by blockchain. I will not talk about this more. It is full service for clinical trials. For this moment, it is it works in 8 clinical trials. The areas of cooperation, as I said, we are interested in cooperation with universities and research institutions, diagnostic laboratories, biobank, CROs and clinical trials, institution general speaking, and biotech and pharmacy. There is our team and our co-workers and institution that we co-work. And I would like to thank you for this opportunity to present our company and show the opportunities to cooperate with us. Thank you so much. Alexandra, that was again great presentation about opportunities, collaboration, and something which is very much welcome to be developed in Kraków area. I think we will have a lot of to discuss after the session. Thank you again. And now we switch back to Polish. Pani doktor Joanna Siódek, reprezentująca Neohospital w Krakowie. I prezentacja, którą usłyszymy teraz, dotyczy przykładów wdrażania technologii, nowych technologii w praktyce szpitalnej. Dokładnie. Tak? Ciekawostką dla Państwa jest to, że po tym spotkaniu, po tej prezentacji jeszcze porozmawiamy o tym, więc zapraszam do prezentacji, a ja wracam za 10 minut i będziemy mogli przedyskutować te sprawy. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Siódek, reprezentuję szpital na Klinach, znany pod nazwą, która jest częścią właściwie spółki Neohospital, grupy Neohospital. Tak jak powiedziałam, nasz szpital mieści się w Krakowie.
Jesteśmy wysokospecjalistycznym szpitalem, stosunkowo młodym. Wystartowaliśmy pod koniec 2018 roku. Z 2019 rokiem weszliśmy we wszelkie procedury medyczne. Jesteśmy pierwszą jednostką w Polsce Południowej stosującą system wsparcia chirurgicznego Da Vinci w zakresie ginekologii, urologii oraz chirurgii ogólnej. Do tej pory z naszych usług skorzystało blisko 35 000 pacjentów. 98% zabiegów to zabiegi małoinwazyjne. Posiadamy status szpitala klinicznego. Jesteśmy centrum szkoleniowym oraz centrum chirurgii robotycznej. Całe nasze działania opieramy na 5 filarach. Są to identyfikacja ryzyka i zaangażowanie całego personelu w rozwijanie wszelkich technologii, jakie wdrażamy. Zarządzanie transformacją, czyli cały czas prowadzimy szkolenia i udoskonalamy nasz personel oraz wszelkie procedury. Redukujemy koszty oraz wprowadzamy interoperacyjność i wymianę danych zarówno wewnątrz naszej placówki, jak i pomiędzy innymi placówkami. Mimo że jesteśmy młodym szpitalem, osiągnęliśmy już pewne sukcesy. Do tej pory zdobyliśmy m.in. medal europejski za zabiegi prostatektomii metodą Kolar. Posiadamy akredytację International Bariatric Club Oxford University, ponieważ prowadzimy klinikę leczenia otyłości. Oraz taką najświeższą, a jednocześnie najbardziej prestiżową nagrodą jest dla nas otrzymanie trzeciego miejsca w konkursie organizowanym przez Międzynarodową Federację Szpitali i jesteśmy pierwszym szpitalem w Polsce wyróżnionym w ten sposób. Teraz chciałabym chwileczkę opowiedzieć na temat nowych technologii telemedycyny, jakich używamy u nas w placówce. Na co dzień używamy robota Da Vinci do wszelkiego rodzaju zabiegów chirurgicznych. Używamy systemu trójwymiarowej wirtualizacji danych. Używamy automatycznych robotów do dezynfekcji pomieszczeń oraz egzodoprotez dla osób po amputacjach. Wszystkie nasze działania mają przede wszystkim na celu zwiększenie korzyści dla pacjentów, podniesienie jakości usługi oraz zadowolenie pacjentów, którzy są bezpośrednimi odbiorcami naszej oferty. Przede wszystkim proponujemy pacjentom mniejszą liczbę powikłań śródoperacyjnych, krótszy pobyt w szpitalu, szybszą rekonwalescencję, lepszą jakość życia po zabiegu, mniejszy ból, a także mniejsze ryzyko krwawień śródoperacyjnych oraz w związku z tym niższe ryzyko ewentualnej transfuzji. Skupiając się na tym, że jesteśmy centrum chirurgii robotycznej, prowadzimy pierwszy w Polsce projekt badawczo-rozwojowy w dziedzinie ginekologii z wykorzystaniem robota Da Vinci. Wykonaliśmy już ponad 500 zabiegów rocznie z wykorzystaniem samego robota. Prowadzimy centrum szkoleniowe dla chirurgów robotycznych oraz jesteśmy tak naprawdę jednym z nielicznych szpitali w Polsce stosujących tego robota na co dzień. Drugą nową technologią, z jakiej korzystamy, o której warto wspomnieć, jest system Carnal Holo. Carnal Holo polega na tym, że chirurg, ubierając specjalne okulary wirtualnej rzeczywistości, okulary VR, widzi jednocześnie pole operacyjne oraz może sobie ustawić, przystosować wedle swoich preferencji interaktywny hologram trójwymiarowy, w którym widzi trójwymiarowy obraz badania pacjenta na podstawie obrazu DICOM, czy to z tomografii komputerowej, czy to z rezonansu, czy to z USG. Jednym z większych plusów jest to, że my możemy zaplanować całą procedurę wcześniej, pewne rzeczy przewidzieć. Pozwala to skrócić sam zabieg operacyjny o niemal 30% nieraz. Poprawia to efektywność pracy naszego operatora, ponieważ on, gdy prowadząc już operację, ma możliwość powrotu
do zobaczenia całego obrazu diagnostycznego. Jest w stanie, używamy tego głównie podczas operacji nieresekcyjnych guzów wątroby i trzustki i chirurg może jednocześnie widzieć zarówno pacjenta, jak i ten obraz i jest w stanie dokładnie zlokalizować guza, którego my potrzebujemy wyleczyć. Jednocześnie wpływa to na skrócenie całego okresu rekonwalescencji dla pacjenta. W naszym szpitalu używamy telemedycyny na co dzień. Telekonsultacje są u nas czymś codziennym, ponieważ mamy pacjentów tak naprawdę z całej Polski i nie tylko z Polski. Jest to wygodne zarówno dla nich, jak i dla nas, że nie muszą specjalnie jeździć do nas, na przykład skonsultować wyniki badań, czy otrzymać skierowanie na badania pogłębiające diagnostykę, czy tak samo kwalifikacja do wszelkich zabiegów może być zlecona zdalnie na takiej zasadzie, że pacjent wykonuje jakieś badanie, na przykład u siebie w szpitalu, do którego ma najbliżej, a potem z tym badaniem wraca do nas. Prowadzimy tą telemedycynę w formie rozmowy telefonicznej, w formie wideokonsultacji, w formie czatu z lekarzem, więc pacjent, mimo że jest zdalnie, mimo że nie ma go na miejscu, może czuć się jak najbardziej zaopiekowanym przez nas. Ponieważ mamy klinikę leczenia otyłości, mamy specjalny system, Life System, który umożliwia nam całodobowy zdalny monitoring stanu zdrowia pacjentów bariatrycznych będących po zabiegach. Tutaj tak samo wracając do tej telemedycyny, możemy przeprowadzać telekonsultacje o dowolnej porze dnia i w dowolnym miejscu, co tak samo przyspiesza całą analizę i diagnostykę badań dzięki wsparciu certyfikowanych algorytmów SI. Prowadzimy specjalną platformę Living Lab. Jest to specjalny program dedykowany środowiskom akademickim, biznesowym, start-upom, pracownikom i w ogóle konkretnym firmom i twórcom z zakresu najnowocześniejszych technologii medycznych. Jesteśmy otwarci na wszelkie współprace. Dajemy możliwość, używając tej platformy, na przetestowanie swoich rozwiązań we współpracy z docelowymi odbiorcami rozwiązania, którymi są lekarze, którymi jest cały personel pielęgniarski, zespół epidemiologiczny oraz osoby zarządzające szpitalem. Dziękuję za uwagę. To było na tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację i jak najbardziej zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo za tą prezentację. Zobaczyliśmy kilka przykładów tego, w jaki sposób Neo Hospital wykorzystuje nowe technologie. Rozumiem, że to nie są wszystkie przykłady, ale te kilka, które widzieliśmy, są takie dość specyficzne i chciałbym zapytać właśnie o to. Ale zacząłbym od tego, że ostatnio mieliśmy okazję przeczytać, zobaczyć. Neo Hospital dostał, pani o tym wspomniała, dostał wiele nagród, nie jedną, wiele nagród i krajowych, europejskich. Rozumiem, że w tym zestawieniu to jest pewnego rodzaju taki benchmarking, w którym wy jako szpital zostajecie zestawieni z innymi szpitalami w Europie i okazuje się, że jesteście dobrzy, to znaczy, że się wyróżniacie, że możecie stanąć na równi z innymi. I moje pytanie zmierza do tego, oprócz tego, że tak jest, proszę się jeszcze raz pochwalić, to skąd się to bierze, ten poziom? Moim zdaniem bierze się to z tego, że my inwestując w najnowocześniejsze technologie, przede wszystkim chcemy ich używać, chcemy je wdrażać i chcemy, aby były dla nas codziennością. W związku z czym nowa technologia, mimo że sama w sobie jest nowa, chcemy ją poznać jak najlepiej. Chcemy jej używać, tak jak mówię, na co dzień. Chcemy, żeby była dla nas czymś naturalnym po pewnym czasie, czymś po prostu takim zwykłym, codziennym, użytkowym. W związku z tym, ponieważ dla nas staje się to naturalne, jako dla szpitala, dla naszego całego zespołu, my możemy też i w to jak najbardziej do tego zachęcamy. Chcemy szkolić pozostałe placówki, aby w pewnym sensie brały z nas przykład. Chcemy rozwijać całą tą technologię przede wszystkim u nas. Dlaczego? Docelowo Budujecie sobie w całej Polsce. konkurencję. Jesteście prywatnym szpitalem. Jesteśmy prywatnym szpitalem, jak najbardziej. Natomiast uważamy, że
nowe technologie medyczne to jest coś, na co należy stawiać i co jest rozwojem, co jest przyszłością medycyny w całej Polsce i na całym świecie. Można to rozumieć również tak, że trzeba mieć przed kim uciekać, żeby być najlepszym, prawda? Rekordy się bije tylko wtedy, kiedy ma się do czynienia z silnymi zawodnikami. Oczywiście, że tak. Czyli jeszcze raz jakby powiedzieć, to czym się szpital wyróżnia na tle innych szpitali? Nie wiem, czy możemy je porównać do prywatnych, czy również do publicznych? Przede wszystkim czym się wyróżnia? Tym, że na przykład mając w posiadaniu robota Da Vinci, prowadzimy szereg szkoleń zarówno dla chirurgów pracujących u nas, jak i dla chirurgów z zewnątrz. I my tego robota używamy. To nie jest robot, który pracuje u nas na przykład raz, 2 razy w miesiącu, tylko to jest robot, który pracuje u nas codziennie. Owszem, jest to pewnego rodzaju inwestycja, ale z drugiej strony dzięki temu zdobywamy zadowolonych pacjentów, skracamy czas operacji, skracamy czas rekonwalescencji. W związku z tym przekłada się to na pewne plusy redukcji kosztów również. Wspomniała Pani w prezentacji, że że Neo Hospital jest młodym szpitalem i tak mi się nasunęła taka myśl, że to jest w ogóle taka cecha, że ci młodzi są zawsze bardziej zaawansowani od tych starszych. Mówimy tu o osobach oczywiście i w niektórych przypadkach mówimy o tak zwanym wykluczeniu technologicznym, czyli ci starsi po prostu przestają nadążać i odpadają powoli, a ci młodzi czynią pewne rzeczy w sposób naturalny. I tak to zabrzmiało z tego, co Pani powiedziała. Dla Was technologia to jest coś, z czym chcecie pracować na co dzień. Tak, my staramy traktować się tą technologię bardzo intuicyjnie. Personel mamy bardzo różny, prawda, jeżeli chodzi o zróżnicowanie wiekowe. No bo za wiekiem również idzie doświadczenie, ale na pewno jesteśmy otwarci, nie zamykamy się na jakieś takie starsze procedury, które owszem działają, sprawdzają się, ale nie jesteśmy na nie tylko zafiksowani w tym jednym względzie, tylko jesteśmy otwarci na szereg różnych nowych rozwiązań. Być może wychodzimy z założenia, że zawsze coś da się zrobić lepiej, coś da się zrobić szybciej, coś może dawać lepsze efekty, coś może być bardziej ekonomicznym rozwiązaniem również. No właśnie ta otwartość jest takim ciekawym tematem, bo ten drugi produkt, o którym Pani wspomniała, czyli HoloLens, Carna Life Holo. To interesujące, nie jestem pewien, czy możemy usłyszeć, jaka była historia tego, że ta technologia znalazła się u Was w szpitalu. Bo o ile się nie mylę, chyba że pomyliłem z jakimś innym technologiem, on był u Was testowany, czyli firma się zgłosiła do Was po to, żeby móc przetestować te rozwiązania, bo gdzieś trzeba to testować. Tak, my prowadzimy, tak jak wspomniałam, tą platformę Living Lab, pozwalającą na właśnie testowanie wszelkich wyrobów medycznych, czy w ogóle produktów dopiero wchodzących na rynek u nas. I na przykład to był dokładnie przykład takiego wdrożenia, czyli firma do nas przyszła, firma Medab zgłosiła się do nas w fazie testów, chciała to sprawdzić. Naszemu chirurgowi, doktorowi Wierzbickiemu to odpowiada, jemu się to spodobało. On powiedział, że tak, chce to przetestować, przetestował i powiedział tak, chce tego używać. W związku z czym my jesteśmy otwarci, nie było wyboru, zaczęliśmy w tym momencie współpracę. No właśnie, ta otwartość jest ciekawa i chciałem usłyszeć to słowo Living Lab, że ono padnie, bo to nie jest też chyba często spotykane rozwiązanie, podejście, bo to jest taka innowacja procesowa w szpitalu, że mamy u siebie Living Lab, patrzymy, co się dzieje najnowszego, czyli na etapie rozwoju technologii, rozwoju pomysłu, a nie na etapie, kiedy on jest sprawdzony i przychodzi do nas z zachodu. Dokładnie tak. I myślę, że tutaj ważnym aspektem jest to, że jesteśmy szpitalem prywatnym, w związku z czym jest nam łatwiej wdrażać tego typu technologie, jest nam łatwiej podejmować decyzje, kontaktować się z prywatnymi firmami, właśnie testować. I inwestować w ten rozwój wiedzy. Jak najbardziej. Z innych rozmów z Wami wiem, że zakładacie, że w niedługim czasie w Polsce będzie działać 200 takich robotów Da Vinci, jak u Was. Tak, taki jest plan. Owszem, są... Ale to nie jest Wasz plan, tak? Rozumiem? To nie jest nasz plan. To jest, że tak powiem, są takie przewidywania ogólnopolskie na temat rozwoju chirurgii robotycznej w naszym kraju. Jak gdyby zgodnie z tym planem, tak to powinno wyglądać. Jak to będzie wyglądać naprawdę, to się tak naprawdę okaże. To dopiero zobaczymy. Ale Wy będziecie liderem w tym gronie 200. Tak, myślę, że tak. Myślę, że właśnie po to w to idziemy, po to chcemy w to inwestować, używamy tego na co dzień, żeby to już nie było dla nas czymś nowym. To jest takie podejście, jak rozumiem, również takie biznesowe, polegające na tym, że
ten postęp technologii medycznych jest nieunikniony, to lepiej tam być liderem niż naśladowcą. Tak? To jest bardzo ciekawe. No ja muszę dodać z przyjemnością, że Neohospital jest naszym partnerem w tym projekcie, o którym już mówiliśmy wcześniej na sesji Digital Health, partnerem, który będzie nam pomagał w rozwijaniu Digital Health Innovation Hub. Kiedy właśnie ten aspekt Living Labu będziemy wykorzystywali właśnie, żeby wspierać nowe firmy przy zastosowaniu, przy wykorzystaniu pieniędzy, które to wspierają i przy wykorzystaniu również sieci połączeń z innymi technologiami. Strach pomyśleć, jak szybko nas to będzie posuwać do przodu. Jak najszybciej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymamy kciuki za kolejne nagrody i kolejne technologie. Dziękujemy. Zapraszamy do Neohospital do testowania nowych technologii. No i to na tym byśmy zakończyli to spotkanie. Bardzo mi miło, że była Pani u nas w studio. Mi również. Mamy niedaleko, więc... Tak. Ja znowu zmienię język na język angielski, ze względu na to, że nastąpił czas, kiedy można już podsumować to spotkanie. Hello again. It's time to wrap up this meeting focused on health technologies. I will not speak long because actually there is not much to add to those presentations we did have a chance to listen. I just wanted to focus your attention that if this session, if this conference, if this event, I must confess that we are trying to avoid the word conference to differentiate this event from conferences, actually. What I have said in the beginning, that the best part in the conference is a break. So this break focus on health technologies and focus on collaboration opportunities. You may notice that we started in the very beginning, we discussed, we had presentation which offered collaboration in very advanced basic research. And it seems like this basic research, through this approach to this openness and through the policy applied, is actually now available for businesses, of course advanced businesses, but still businesses which are able and willing to implement or make use of this access to this type of technologies. And then we heard about different types of technologies, different types of opportunities related to collaboration, ending with the discussion and presentation about how those technologies end up in the hospital, end up in brackets, because it's actually this is the place they start their life for the good of patients. I think I will stop at this moment, summarizing this session. I invite you to take opportunity of partnering system again, and to take a look at the marketplace, where you can find a lot of collaboration offers and information about products and services offered by participants of this event. Also, if you have questions, if you have any inquiries, you would like to learn more about our activity as a cluster, activity of special interest groups like digital health or health technologies, please use any kind of communication channel and contact with us. We are always helping, and we are always answering, and we are just for you. I will welcome you. Now we will have a short break, and I will welcome you for the next session, which will start at 3 p.m. The session, which is a little bit different from first two. I mean, this is the business-oriented session, focus on startups. So we actually open the scene for startups, and we will have very interesting discussions with the guests here in studio and also online, and we'll have pitches of startups. So it's worth to stay with us. It's worth to look at this, and it's worth to communicate with us. How do you like this event? Because we are posting information about almost all presentations we did have. So stay tuned, and we'll see you at 3 p.m. Hello.